वेलकम बैक टू धीति डेटा एनालिटिक्स आज आम गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक विषय कथा हेबा एक्चुअली एपिसोड 1 रे आज आम कथा हेबा कि डेटा आउ डेटा एनालिसिस हम पे कौन पे इंपोर्टेंट अच्छे एंड आमे बुझीबा कि एथरे करियर ऑप्शंस कौन अच्छी कहीं आजिकल एटा बहुत चर्चा रे रही है डेटा एनालिटिक्स तो हम स्टार्ट करवा विथ डेटा लेट्स मैं गोटे नंबर लिखिली 27 आ माने कौन दिस इज जस्ट सिंपल डेटा आ माने किछि ना मीनिंग एबे पय किछि ना 27 कौन 27 डिग्री सेल्सियस कि 27 किलोग्राम्स और 27 एप्पल्स आ माने कौन माने हम बुझिनी राइट जेतबेले हमें खाली 27 को नबा ता मीनिंग किछि ना इट्स मीनिंगलेस इट्स जस्ट नॉइज आम जानी ना माने कौन जदि आम एथरे किछि कॉन्टेक्स्ट ऐड करदबा जेमति मु एबे रिसेंटली करथिली जेमति एप्पल्स एटा गोटे कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट माने एमिति गोटे जिंस ऐड करबा कि सी हमको कहबो कि या दिस दिस थिंग इज मीनिंगफुल आर किछि गोटे मीनिंग अछि तो जेतबेले आम देखिबा कि जदि आम देखिबा नाउ फॉर एग्जांपल आम जदि देखिबा डेटा एबे मु जेमति बुझेली आपनको कि डेटा होची गोटे प्रकार नॉइज ए नॉइज रु जदि आम किछि मीनिंगफुल ऑडियो किछि गोटे काढी दबा ओके some meaningful audio now it becomes clear कि ओके ए नॉइज रे कौन मीनिंगफुल थिला कौन नथिला those all get segregated okay now एबे आपण इमेजिन करंतु कि आपण गोटे रूम भितर गले बहुत सारा डॉट्स अच्छे लेट मेक सम डॉट्स ओके छोटे छोटे डॉट्स अच्छे ओके ए डॉट्स संगे मु कौन कर परिबे मु आप एमती जोड़ी परिबे तार किछि मीनिंग अछि ना जदि मु आपको एमती जोड़ी तो हाँ आमको गोटे मीनिंग मिलिबो कौन मीनिंगफुल मिलला मु इथरे कि जदि हमें डॉट्स को कनेक्ट करिबा ए पैटर्न रे जदि हमें कनेक्ट करिबा ओके ए पैटर्न रे जदि हमें कनेक्ट करिबा इट मेक्स अ सर्कल कौन गोटे पैटर्न जो तयारी हिची आ पैटर्न आसला कोडू फ्रॉम द डॉट्स तो डेटा भी ए डॉट्स पड़े डेटा कौन जेतेबेले से माने इंडिविजुअली एग्जिस्ट करंती तांकर किछि भी मीनिंग नथा बट जेतेबेले आमे तांको एकजुट करिकी गोटे पर्टिकुलर पैरामीटर्स ये तांको जदि आमे कलेक्ट करिकी पैरामीटर्स रे आमे जदि कलेक्ट करिकी तांको जदि आमे सेग्रीगेट करिवा so it becomes a meaningful shape here in this example and this information this meaningful form of data is called information एबे इनफॉरमेशन को आमे कोन करबा इनफॉरमेशन को आउरी गैदर करबा जेमति हमें डेटा को गैदर करले बट सर्टेन काइंड ऑफ डेटा को गैदर करले तो हमको मिलला इनफॉरमेशन बट जदि हमें इनफॉरमेशन को गैदर करबा विल गेट नॉलेज राइट एबे ए नॉलेज को जदि मु फर्दर गैदर करबी आउ किछि जदि डिसीजन नेबी दैट बिकम्स माय एक्शन तो डेटा एनालिसिस रे हमें एई जिंस को ही गुरुत्व दो कि फर्स्ट हमें डेटा को कोठू नहीं कि आसीबा
ତାପରେ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନରେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନକୁ କେମିତି ସେଗ୍ରିଗେଟ୍ କରିବା ଇନଟୁ ନଲେଜ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟଲି ଆମେ ସେ ନଲେଜକୁ ୟୁଜ କରିକି କ'ଣ ଡିସିଜନ୍ସକୁ ନେବା, which is called the action. So ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, that is like a pyramid. ପିରାମିଡରେ ଯେମିତି ପିରାମିଡକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ we have to build the base first. ସେ ବେସର ନାଁ ହେଲା ଡେଟା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେମିତି ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, we will start building sense of data. We will start making sense of data, which will be our next step, that is information. And ତାପରେ informationକୁ ଯଦି ବି ଆମେ gather କରିବା into groups, we will call that knowledge. Into topics, into groups, we will call that knowledge. ତାପରେ ସେଇ knowledgeକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ apply କରିବା, ଗୋଟେ particular application କରିବା ତାର, that is called action. As a data analyst, ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲା ଡେଟାକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା କି କୋଉଠୁ ଆମେ ଡେଟା ଆଣିବା। ଓକେ, ଡେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଡେଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଆମେ ସେ ଡେଟାରୁ କିଛି ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ କାଢ଼ିବା, କିଛି ମିନିଙ୍ଗଫୁଲ୍ ଡେଟା ଆମେ ସେଥିରୁ କାଢ଼ିବା ଇନଟୁ ସର୍ଟନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନସ୍ ଅର୍ ଫିଗର୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ରଖିବା ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଇନଟୁ ନଲେଜ। ତାପରେ ସେଇ ନଲେଜକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଟୁ ମେକ୍ ସମ୍ ବେସିକ୍ actions. But this action part is for the people at the top. Okay, people at the top, that means who the people who are responsible running businesses, ଯୋଉମାନେ businesses ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କିଛି କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ major decisions ନେଉଛନ୍ତି company ପାଇଁ, ତ ସେମାନେ ଥିବେ ପିରାମିଡର ଟପରେ। They will remain at the top of the pyramid. But data analysts are somewhere in between, starting from the base. ଯଦି ଆମେ base ରୁ start କରିବା, base ରୁ start କରିକି ଏଇ ଯୋଉ knowledge gathering ଯୋଉ process ଅଛି, ଏଇଠି ହଉଛି ଆମର କାମ। So most of the um, basic stuff, okay, or the primary stuff, ଯୋଉଥିରେ କି ଡେଟାକୁ ଗ୍ୟାଦର କରିକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବନେଇକି ତାଠୁ ନଲେଜ କାଢ଼ିବାର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟାସ୍କ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଡେଟା ଆନାଲିଷ୍ଟ। ନାଉ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ କି କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇ ସ୍କିଲ୍କୁ ଶିଖିବା ମୋ ପାଇଁ ନେସେସରୀ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉ ବି ସ୍କିଲ୍କୁ ଶିଖିବା ଇଜ ନଟ୍ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଫ୍ ନେସେସିଟି ଅର୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖିଦେବି। ତ ଏଇଟା ଆମର ମୋଟିଭ ରହିବା କଥା ନୁହଁ କି ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆକୁ ଶିଖିଦେବି। ଓକେ, କି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆ ବିଷୟରେ ବଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଶିଖିନେବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଇଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ କି ଆପଣ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ର କରିବେ କ'ଣ। କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ସ୍କିଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନିଜର କାମରେ, ତାକି ସେଇଟା ଆହୁରି ବେଟର୍ ହଉ, କି ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହଉ। ଓକେ, ତ that solely depends on the activity you are doing. ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ କଥା ହେବି, let's say there is a guy who is a security guard. He does not need to learn data analysis. Well, he can. Question is, he can, if he can or not, ସେ ଶିଖିପାରିବ, ବଟ୍ କ'ଣ ତାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର? I don't think so. Security ରେ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ data analysis ଶିଖି ସେ କରିବ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ। But if we talk about students like you, okay, ଯୋଉମାନେ କି further ଆଗକୁ ଯିବେ, ପଢିବେ subjects like ଯୋଉଥିରେ କି ତାଙ୍କୁ ହେଇପାରେ କି research କରିବାକୁ ପଡିବ। Okay, ମେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ପେପର ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ପେପର ଲାଇକ୍ ସମ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର, ବେସିକାଲି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ହିଁ ଆସିବ। କିଛି ଯଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି
ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବାର ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଡେଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସେଇ ତାକୁ ଗ୍ୟାଦର କରିକି କିଛି ସେଥିରୁ ମିନିଂଫୁଲ ଯଦି ଜିନିଷ ଆମେ କାଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଣ୍ଡ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜର କାମରେ ଦେନ୍ it is a very good skill to learn and I think most of the students ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଟା ଶିଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକୀୟତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିଲ୍ ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଶିଖିଲେ ତାଙ୍କ କାମ ଆହୁରି ବେଟର ୱେରେ ସିଏ ବେଟର ମାନେ ବେଟର ୱେରେ ସେମାନେ ଡିସିଜନସ ନେଇପାରିବେ ଅଲସୋ ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ କାମ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି କନସାଇଜଲି ନିଜ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ ସେମାନେ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ ସୋ ଯଦି ତ ସର୍ଟ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ସର୍ଟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ and from a science background definitely go for it okay ଆପଣ ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଅଛନ୍ତି okay ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସରି ଆପଣ ଯଦି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଅଛନ୍ତି then definitely go for it okay biotech ର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରୁ ଅଛନ୍ତି definitely go for it and ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଅଛନ୍ତି then you have to go for it okay because right now ଯେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଆମର ଯାହାବି ଜିନିଷ ଯାହାବି ଆମର ପାଠ ପଢା ବି ଅଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ବି ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଇଠି ଡିଜିଟାଇଜେସନ is a huge part. It has become a huge part, digitization. And with digitization, data କୁ collect କରିବା, manage କରିବା, ଆଉ ତାକୁ manage କରିବା, ଆଉ ତାକୁ and ତାକୁ present କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ data analysis ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ it has become not just a necessity for students who are in the research background, in the science background, or in backgrounds where data is necessary. Okay, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖିବା I think from my point of view it is very very important. If you don't do that କିଛି नुकसान ତ ନାହିଁ but କିଛି ଫାଇଦା ବି ନାହିଁ। So ଯଦି ଆପଣ data analysis ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି then we are launching this channel uh, right now ଆମେ ଏଇ channel କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଏବେ launch କରୁଛୁ and further we are planning to launch in other languages as well but for the students who can understand Odia and who are looking for videos ଯୋଉମାନେ videos ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଆମକୁ video ମିଳୁ ଯୋଉଟା data analysis ଉପରେ ଆମକୁ ଆହୁରି clarity provide କରିବ ଆଉ ଆମକୁ ଶିଖେଇବ କି how ଆମେ data କୁ analyze କରିବା from their raw form into some form that they can understand କେମିତି ଆମେ data analysis କୁ approach କରିବା କେମିତି ଆମେ data analysis ଶିଖିବା କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ tools ଅଛି like python ର ଯେମିତି tools ଅଛି କି ଆମେ python ର tools use କରିକି କେମିତି data analysis କୁ ଶୀଘ୍ର କରିବା or tableau କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଡେଟା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ସଫ୍ଟୱେର ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ୟୁଜ କରିକି କେମିତି ଆମେ ଡେଟାକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ତ ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରିକି you just want to try out how things work okay ଆପଣ ବାସ୍ ଖାଲି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି in a very very simple and very layman language ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି you can ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି at least you can look out for our videos
ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ you can share it with others as well, and all the content on this channel will be completely free of cost. Okay, so ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଉପରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ଭ୍ୟୁ ମିଳିଥିବ, ଟିକେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ କି what is this data analysis, why there is a lot of hype around this। ଆମେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାसेସରେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାसेସରେ ବି ଆମେ ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଜରେ ବି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି ଡେଟା ଆନାଲିସିସ୍ ର ଆଜିକାଲି ମାନେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି ଏଇ ସ୍କିଲ୍କୁ ଶିଖିବାର, ଆଉ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଡେଟା ଆନାଲିସିସ୍ ଆଜ୍ ଅ ହୋଲ୍ କେମିତି ଆମେ ଆକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା, ଶିଖିବା, ଆଣ୍ଡ ଏ ଯେଉଁ ହାଇପ୍ ଅଛି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆକୁ as just a opportunity ନ ଦେଖି as an opportunity ଦେଖିକି ଆମେ କେମିତି ଆକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା into a job or a successful career। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା।